Jamuna Tira Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Braja Janaranjana Yashodanandana Braja Janaranjana Yashodanandana Braja Janaranjana Yashodanandana Braja Janaranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Yamuna Tira Vanachari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Nitai Gaur Hare Bo Hare Bo Hare Bo Nitai Gaur Hare Bo Jaya Jaya Prabhupada Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada Gaur Premanande Jai Vishnupad Paramahamsa Privrajacharya Stotra Shatashi Srimadaisi Bhaktivedanta Swami Prabhupada Ki Jai Grantaraj Srimad Bhagavad Gita Ki Jai Gaur Premanande
Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. এখন ভগবদ গীতা পাঠ হবে ইংরেজিতে, ঠিক আছে? আমি ইংরেজি বলবো আর প্রভুজি অনুবাদ করবেন। আমি পুরো বাংলা বলতে পারি না, সেই জন্য অনুবাদ হবে। হরে কৃষ্ণ। তাহলে so we are speaking from Bhagavad Gita 12th chapter, first verse. হরে কৃষ্ণ। আমরা শ্রীমদ্ ভগবদ গীতার দ্বাদশ অধ্যায় থেকে শ্রবণ করছি। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 1 মানে প্রথম শ্লোক আমরা পাঠ করব। Arjuna uvacha evam satata yuktaye bhaktastvamparyupasate ye chapyaksharam avyaktam tesham ke yoga vittamaha. Arjuna uvacha evam satata yuktaye bhaktasvam paryupasate ye chapyaksharam avyaktam tesham ke yoga vittamaha. Chapyaksharam avyaktam tesham ke yoga vittamaha. Arjuna uvacha evam satata yuktaye bhaktasvam paryupasate ye chapyaksharam avyaktam tesham ke yoga vittamaha. Bhaktasvam paryupasate. আর কে? আপনি বলুন না। ये चक्षुषरम अव्यक्तम तेषां के योग वित्तमा। আর কেউ? Arjuna uvacha. Arjuna said, অর্জুন বললেন, evam thus এইভাবেই satata always সর্বদা yuktaha যুক্তাহা engaged নিযুক্ত ye those who যে সমস্ত vaktaha ভক্তাহা devotees ভক্তেরা tvam তাম you তোমার paryupasate properly worship যথাযথভাবে আরাধনা করেন ye those who যারা cha also ও api অপি again পুনরায় aksharam অক্ষরম beyond the senses ইন্দ্রিয়াতীত avyaktam অব্যক্তম the unmanifested অব্যক্ত
tesham তেষাং of them তাদের মধ্যে ke কে who কারা yogavittamaha যোগবিত্তমাহা the most perfect in knowledge of yoga. যোগী শ্রেষ্ঠ Arjuna inquired, which are considered to be more perfect, or those who are always properly engaged in your devotional service, or those who worship the impersonal Brahman, the unmanifested? অনুবাদ অর্জুন জিজ্ঞেস করলেন, এভাবেই নিরন্তর ভক্তিযুক্ত হয়ে যে সমস্ত ভক্তেরা যথাযথভাবে তোমার আরাধনা করেন এবং যারা ইন্দ্রিয়াতীত অব্যক্ত ব্রহ্মের উপাসনা করেন তাদের মধ্যে কারা শ্রেষ্ঠ যোগী? A purport tatparja, right? Do, As you wish. paragraph by paragraph? As you wish. Let's do paragraph. Krishna has now explained about the personal, the impersonal, and the universal, and he has described all kinds of devotees and yogis. Generally, the transcendentalist can be divided into two classes. One is the impersonalist, and the other is the personalist. The personalist devotee engages himself with all energy in the service of the Supreme Lord. The impersonalist also engages himself not directly in the service of Krishna, but in meditation on the impersonal Brahman, the unmanifested. তাৎপর্য ভগবদ গীতায় শ্রীকৃষ্ণ সবিশেষ তত্ত্ব, নির্বিশেষ তত্ত্ব ও বিশ্বরূপ তত্ত্ব সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করেছেন এবং সব রকমের ভক্ত ও যোগীদের কথা বর্ণনা করেছেন। সাধারণত পারমার্থবাদীদের দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। তারা হচ্ছেন নির্বিশেষবাদী ও সবিশেষবাদী। সবিশেষবাদী ভক্তরা তাদের সমস্ত শক্তি দিয়ে ভগবানের সেবায় নিযুক্ত হন। নির্বিশেষবাদীরা সরাসরিভাবে শ্রীকৃষ্ণের সেবায় নিযুক্ত হন না। তারা নির্বিশেষ ব্রহ্ম যা অব্যক্ত তার ধ্যানে মগ্ন হওয়ার চেষ্টা করেন। We find in this chapter that of the different processes for realization of the absolute truth, Bhakti Yoga, devotional service, is the highest. If one at all desires to have the association of the Supreme Personality of Godhead, then he must take to devotional service. এই অধ্যায়ে আমরা দেখতে পাই পরতত্ত্ব উপলব্ধি করার যে সমস্ত বিভিন্ন প্রক্রিয়া আছে তার মধ্যে ভক্তিযোগী হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ। যদি কেউ পরমেশ্বর ভগবানের সান্নিধ্য লাভের প্রয়াসী হন তাহলে তাকে ভক্তিযোগের পন্থা অবলম্বন করতেই হবে। Those who worship the Supreme Lord directly by devotional service are called personalists. Those who engage themselves in meditation on the impersonal Brahman are called impersonalists. Arjuna is here questioning which position is better. There are different ways to realize the absolute truth, but Krishna indicates in this chapter that Bhakti Yoga or devotional service to him is the highest of all. It is the most direct and it is the easiest means for association with the Godhead. ভক্তিযোগে প্রত্যক্ষভাবে যারা ভগবানের সেবা করেন তাদের বলা হয় সবিশেষবাদী। নির্বিশেষ ব্রহ্মের ধ্যানে যারা নিযুক্ত তাদের বলা হয় নির্বিশেষবাদী। অর্জুন এখানে জিজ্ঞেস করছেন এদের মধ্যে কোনটি শ্রেয়? পরম তত্ত্ব উপলব্ধি করার ভিন্ন ভিন্ন পন্থা আছে, কিন্তু এই অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ আমাদের জানিয়ে দিচ্ছেন যে ভক্তিযোগ অথবা ভক্তির মাধ্যমে তার সেবা করাই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ। ভগবানের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার এটি হচ্ছে সবচেয়ে সহজ ও প্রত্যক্ষ পন্থা। In the second chapter of Bhagavad Gita, the Supreme Lord explained that the living entity is not the material body, he is spiritual spark, and the absolute truth is the spiritual whole. In the seventh chapter, he spoke of the living entity as being part and parcel of the Supreme Whole, and recommended that he transfer his attention fully to the whole. Then again in the 8th chapter it was said that anyone who thinks of Krishna at the time of quitting his body is at once transferred to the spiritual sky, to the abode of Krishna.
And at the end of the 6th chapter, the Lord clearly said that of all yogis, one who always thinks of Krishna within himself is considered the most perfect. So in practically every chapter, the conclusion has been that one should be attached to the personal form of Krishna, for that is the highest spiritual realization. ভগবদ গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে ভগবান আমাদের বুঝিয়েছেন যে জড় দেহটি জীবের স্বরূপ নয়, জীবের স্বরূপ হচ্ছে চিৎ স্ফুলিঙ্গ, আর পরম তত্ত্ব হচ্ছেন বিভু চৈতন্য। সপ্তম অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ জীবকে ভগবানের বিভিন্ন অংশ বলে বর্ণনা করেছেন। তিনি নির্দেশ দিয়েছেন যে সেই বিভু চৈতন্য ভগবানের প্রতি তার চেতনাকে নিবদ্ধ করাই হচ্ছে জীবের ধর্ম। তারপর অষ্টম অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে মৃত্যুর সময় যিনি শ্রীকৃষ্ণকে চিন্তা করেন তিনি তৎক্ষণাৎ অপ্রাকৃত জগতে শ্রীকৃষ্ণের ধামে উত্তীর্ণ হন। আর ষষ্ঠ অধ্যায়ের শেষে ভগবান স্পষ্টভাবে বলেছেন যে সমস্ত যোগীদের মধ্যে যিনি তার অন্তরে নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের কথা চিন্তা করেন তিনি হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ যোগী। সুতরাং প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেক অধ্যায়ের উপসংহারে বলা হয়েছে যে সবিশেষ কৃষ্ণ রূপের প্রতি সকলের আসক্ত হওয়া উচিত, কেননা সেটি হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ পারমার্থিক উপলব্ধি। Nevertheless, there are those who are not attached to the personal form of Krishna. They are so firmly detached that even in the preparation of commentaries to Bhagavad Gita, they want to distract other people from Krishna and transfer all devotion to the impersonal Brahmajyoti. They prefer to meditate on the impersonal form of the Absolute Truth, which is beyond the reach of the senses and is not manifest. তবুও কিছু লোক আছে যারা শ্রীকৃষ্ণের সবিশেষ রূপের প্রতি আসক্ত নয়। তারা এই বিষয়ে এমনই প্রচণ্ডভাবে আগ্রহহীন যে ভগবদ গীতার ভাষ্য রচনাকালেও তারা পাঠক মহলকে কৃষ্ণ বিমুখ করতে চায় এবং নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতির দিকে তাদের ভক্তি পরিচালিত করে থাকে। যে পরম তত্ত্ব অব্যক্ত ও ইন্দ্রিয়াতীত সেই নির্বিশেষ রূপের ধ্যানে মনোনিবেশ করতেই তারা পছন্দ করে। And so, factually, there are two classes of transcendentalists. Now Arjuna is trying to settle the question of which process is easier and which of the classes is most perfect. In other words, he is clarifying his own position because he is attached to the personal form of Krishna. He is not attached to the impersonal Brahman. He wants to know whether his position is secure. The impersonal manifestation, either in this material world or in the spiritual world of the Supreme Lord, is a problem for meditation. Actually, one cannot perfectly conceive of the impersonal feature of the Absolute Truth. Therefore, Arjuna wants to say, what is the use of such a waste of time? Arjuna experienced in the 11th chapter that to be attached to the personal form of Krishna is best, because he could thus understand all other forms at the same time. There was no disturbance to his love of Krishna. This important question asked of Krishna by Arjuna will clarify the distinction between the impersonal and personal conception of the Absolute Truth. বাস্তবিক পক্ষে পারমার্থবাদীরা দুই রকমের হয়ে থাকেন। এখন অর্জুন জানতে চাইছেন যে এই দুই ধরনের পারমার্থবাদীদের মধ্যে কোন পন্থাটি সহজতর এবং কোনটি শ্রেয়তম। পক্ষান্তরে বলা যায় যে তিনি তার নিজের অবস্থাটি যাচাই করে নিচ্ছেন, কারণ তিনি শ্রীকৃষ্ণের সবিশেষ রূপের প্রতি আসক্তযুক্ত। নির্বিশেষ ব্রহ্মের প্রতি তিনি আকৃষ্ট নন। তিনি জানতে চাইছেন যে তার অবস্থা নিরাপদ কিনা, এই জড়জগতেই হোক বা চিন্ময় জগতেই হোক। ভগবানের নির্বিশেষ প্রকাশ ধ্যানের পক্ষে একটি সমস্যা স্বরূপ। প্রকৃতপক্ষে কেউই পরম তত্ত্বের নির্বিশেষ রূপ সম্বন্ধে যথাযথভাবে চিন্তা করতে পারে না। তাই অর্জুন বলতে চাইছেন, এইভাবে সময় নষ্ট করে কি লাভ। একাদশ অধ্যায়ে অর্জুন উপলব্ধি করতে পেরেছেন যে শ্রীকৃষ্ণের সবিশেষ রূপের প্রতি আসক্ত থাকাই হচ্ছে উত্তম, কারণ তাহলে অনায়াসে তার সমস্ত রূপ সম্বন্ধে অবগত হওয়া যায় এবং তাতে কৃষ্ণ প্রেমে কোনো বিঘ্ন ঘটে না।
শ্রীকৃষ্ণের কাছে অর্জুনের এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তরে ভগবান স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিলেন পরম তত্ত্বের নির্বিশেষ ও সবিশেষ ধারণার মধ্যে পার্থক্য কোথায়। ওম জ্ঞানতিমিরন্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া চক্ষুরুন্মিলিতং येन তস্मै শ্রীগুরবে নমঃ। নমো বিষ্ণুপাদায় কৃষ্ণপৃষ্ঠায় ভূতলে শ্রীমতে ভক্তিবিকাসস্বামিনিতি নামিনে। নমো বিষ্ণুপাদায় কৃষ্ণপৃষ্ঠায় ভূতলে শ্রীমতে ভক্তিবেদান্তস্বামিনিতি নামিনে। নমস্তে সারস্বতী দেবে গৌরবাণী প্রচারিণে निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासरि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। অনেক ধন্যবাদ আপনাদের প্রতি। আপনি এই গরমে মন্দিরে ভগবদ গীতা কথা শুনতে এসেছেন। Thanks to all of you for in such hot weather you are coming to temple to listen to Srimad Bhagavad Gita class. দয়া করে ক্ষমা করবেন, আমি অল্প অল্প বাংলা বলতে পারি, সেই জন্য অনুবাদ হবে। কিন্তু please forgive me because I know very little Bengali. I'll be speaking in English. কিন্তু আপনারা অবশ্যই সবাই দয়ালু, দয়া করে আমাকে আশীর্বাদ দেন, ভবিষ্যতে একদিন পুরো ভগবদ গীতা যে কোনো ক্লাস বাংলা ভাষায় দিতে পারবো। Hari Bol. Please give me your blessing so that one day I can give the whole class in Bengali. Hare Krishna. Hare Krishna. So as we mentioned, it's hot today. তো এখানে বর্ণনা করা হয়েছে যে আজকে অনেক গরম। But still we are doing our devotional service. কিন্তু তারপরেও আমরা আমাদের যে ভক্তি অনুশীলন সেটা কিন্তু করছি। We don't stop. আমরা কিন্তু বন্ধ রাখি না। That Krishna himself is recommending in the Bhagavad Gita. কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবদ গীতা সেটাই বলছেন। Can somebody remember the shloka? কেউ মনে করতে পারছেন কোন শ্লোকে বলা হয়েছে? Matra sparshasthu kaunteya shitoshna sukha dukkadaha agama painonityastam stitikshasva bharata. Kunti putra kaunteya, right? The impermanent appearance of happiness and distress. কুন্তি পুত্র বা কৌন্তেয় হচ্ছেন অর্জুন, এবং তিনি বলছেন যে এই যে সুখ এবং দুঃখ বা এই যে শীত বা উষ্ণ এটা ক্ষণস্থায়ী। So yeah, happiness and distress, they're like cold and hot, and but they arise from sense perception. এই যে শীত এবং যে গ্রীষ্ম এর সঙ্গে তুলনা করা যায় সুখ দুঃখের সঙ্গে, এবং এইগুলো আমাদের ইন্দ্রিয় দ্বারা আমরা অনুভব করতে পারি। One has to tolerate all these perceptions without being disturbed. তো এই যে আপনাদের অনুভূতি হচ্ছে, খুব বেশি বিচলিত না হয়ে আপনাদের এগুলো সহ্য করার চেষ্টা করা উচিত। In this hot weather we also have to eat. Somebody has to prepare. In the kitchen is very hot, but still somebody is preparing food, and then it's offered to Krishna, so and devotees can also nourish their bodies. এই যে এত গরম পড়েছে, কিন্তু তারপরেও তো আমরা রান্না বন্ধ রাখতে পারি না, তাই না? আমরা গরম লাগলেও রান্নাঘরে আরো বেশি গরম, সেখানে গিয়ে আমরা কৃষ্ণের জন্য রান্না করতে হয় এবং কৃষ্ণকে ভোগ নিবেদন করতে হয়। And now it's hot and we think, oh, when it will be cold, but when it's cold we are lamenting. এখন অনেক গরম লাগছে,
আমরা এখন চিন্তা করি কবে ঠান্ডা পড়বে, আবার যখন ঠান্ডা পড়ে তখন অনেক কষ্ট হয়। When it's cold, we also have to take bath, snan every day, every morning at least. কারণ শীতকালে যখন সকালবেলায় স্নান করতে হয় তখন কিন্তু বেশ কষ্ট হয়। Sometimes there's no hot water, we have to take bath with cold water. অনেক সময় শীতকালে যদি গরম জল পাওয়া না যায় তাহলে ঠান্ডা জল দিয়েই স্নান করতে হয়। But we have to do it. আমাদের তো স্নান করতেই হবে। We have to be clean. আমাদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হতে হবে। It makes a big difference to the mind. এর ফলে আমাদের মনের উপরে বিশেষ প্রভাব পড়ে। So in Krishna is saying that what is the result of doing our duties regardless of the situation. কৃষ্ণ বলছেন যে পরিস্থিতি যাই হোক না কেন আমাদের কর্তব্যগুলো পালন করার মানে তার ফলটা কি হয়। Yam hina vyatayanti te purusham purusharshobha samadukha sukham dhiram somritattvaya kalpate. He's saying best among men, Arjun, the person who is not disturbed by happiness or distress and is steady in both is certainly eligible for liberation. কৃষ্ণ বলছেন যে যে ব্যক্তি বিচলিত না হয়ে এই সুখ দুঃখ শীত উষ্ণ ঠান্ডা গরম এগুলোকে সহ্য করে নেয় সেই ব্যক্তি মুক্তি লাভের যোগ্য। Amritatvaya kalpate, he will come beyond death, that is liberation. যে সে মৃত্যুরও অতীত অবস্থা লাভ করে, সে মুক্তি লাভ করে। So what kind of liberation is Krishna speaking about? কৃষ্ণ কোন ধরনের মুক্তির কথা বলছেন? In Bhagavad Gita Mahatmya, the first shloka says, ভগবদ গীতার মাহাত্ম্যতে প্রথম শ্লোকে বলা হয়েছে, Gita Shastramidam Punyam Yakpatet Prayatah Puma Vishnu Padam Avapnoti Bhaya Shoka Divarjitaha. The person who studies this auspicious literature, Punyam Gita Shastram, the Bhagavad Gita with care, will attain the abode of Lord Vishnu, free from fear, grief, and so on. তো যে ব্যক্তি এই শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা পাঠ করবে সেই ব্যক্তি সমস্ত রকমের দুঃখ সমস্ত রকমের মোহ থেকে মুক্ত হয়ে শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করবে। That is by studying Bhagavad Gita very seriously. অত্যন্ত নিষ্ঠা সহকারে যদি আপনি ভগবদ গীতা অধ্যয়ন করেন তবেই এই ফল লাভ হবে। And we study Bhagavad Gita to follow it in our practical life. This is a very practical book. We study it to practice it. আমরা এই ভগবদ গীতা অধ্যয়ন করি পাঠ করি কারণ আমরা আমাদের জীবনে সেই তত্ত্বগুলো সেগুলো প্রয়োগ করতে চাই। It's not a book of theory. এটা এরকম না যে শুধুমাত্র বইয়ে কিছু থিওরি লেখা রয়েছে। Everything is practical. সবকিছুই ব্যবহারিক বা সেটা প্রয়োগ করতে হবে, প্র্যাকটিক্যাল। So I remember years ago when we were distributing Bhagavad Gitas in South India. আমার মনে আছে অনেক বছর আগে আমি যখন দক্ষিণ ভারতে আমরা ভগবদ গীতা বিতরণ করছিলাম। So we learned some mantras in the Tamil language. আমরা তামিল ভাষাতে কিছু মন্ত্র শিখেছিলাম। So we'd say, this Gita, take the Gita. সেই মন্ত্রে বলা হয়েছে যে গীতা নিন আপনি, and by reading it you will go to Vaikuntha. এবং এই গীতা পড়লে আপনার কাছে বৈকুণ্ঠের দরজা খুলে যাবে। So we thought this will be a very appealing. আমরা ভাবলাম যে মনে হয় এই কথাটা শুনলে সবাই খুব আকৃষ্ট হবে। But the response was not so good. কিন্তু খুব ভালো রেসপন্স আমরা পাইনি, প্রতিক্রিয়াটা ভালো পাইনি অতটা। People were thinking, we didn't know exactly at first what's wrong. They were thinking, what, you wishing me death? তো তারা ভাবছে যে আরে তোমরা কি চাইছো যে আমরা তাড়াতাড়ি মানে মৃত্যু হয় আমাদের তাড়াতাড়ি আমরা বৈকুণ্ঠে যাই, সেটা চাইছো কি তোমরা? ওরা এটা ভেবে নিয়েছে। So that of course was not our intention.
আমাদের ইচ্ছে কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য কিন্তু সেরকম কিছু ছিল না। The intention is that by reading the Bhagavad Gita, studying, practicing it, our life becomes just like in Vaikuntha, and then when we eventually die, we go to Vaikuntha. আমাদের উদ্দেশ্য ছিল যে আমরা এই শাস্ত্র অধ্যয়ন করে জীবনে প্রয়োগ করে ভক্তি নিষ্কাশনের মাধ্যমে জীবনের অন্তিমে আমরা যেন বৈকুণ্ঠ লাভ করি, ভগবানের ধাম লাভ করি। But in general also, if you offer general people, you'll go to the spiritual world, you know, you'll leave behind all the miseries in this material world. People are not so much interested. এমনিতেও যদি আপনি লোকেদেরকে বলেন যে তুমি যদি ভক্তি অনুশীলন করো তাহলে তোমার এই সমস্ত ধরনের দুঃখ কষ্ট ছেড়ে তুমি ভগবানের ধামে ফিরে যাবে, এই কথা বললে লোকেরা কিন্তু খুব একটা আগ্রহ দেখায় না। In general, people do not want to pay the price. আসলে লোকেরা কোন জিনিসের যে মূল্য সেটা চোকাতে চায় না। They do not want to surrender to Krishna. তারা কৃষ্ণের কাছে আত্মসমর্পণ করতে চায় না। They just want blessings from Krishna for their material life. তারা শুধু কৃষ্ণের কাছ থেকে আশীর্বাদ চায় যাতে তাদের এই জাগতিক জীবনটা খুব ভালো হয়। Is it like this? এরকম কি আপনাদের কি মনে হয়? Is Krishna demanding a lot when he is saying sarva dharman parityajya mam ekam sharanam vraja? কৃষ্ণ যখন বলছেন যে সর্ব ধর্মান পরিত্যাজ্য মাম একম শরণম ব্রজ, তো উনি কি অনেক বেশি কিছু চাইছেন? Anyway, we see in our own life. আমরা দেখব আমাদের জীবন থেকে আমরা লক্ষ্য করব। So generally people think that nice material life, this is what I want. সাধারণত লোকেরা ভাবে যে আমার একটা সুন্দর জাগতিক জীবন আমার খুব ভালো হবে। But if we analyze, even a nice material life, so called, is full of misery, full of suffering. কিন্তু অন্তিমে আপনার জীবনটা যদি খুব সুন্দরও একটা জীবন হয়, জীবনের শেষে কিন্তু ভোগান্তি আপনাকে লাভ করতেই হয়। But you may say, yes, but it's better than not so nice material life. তবে হ্যাঁ, এটা ভালো যে খুব কষ্টকর জীবন হয়নি, তার চেয়ে ভালো যে শেষে কষ্ট হচ্ছে। But those who are really intelligent, they want no suffering at all. কিন্তু যারা সত্যিকারের বুদ্ধিমান ব্যক্তি তারা কোনো ধরনের দুঃখ কষ্ট চায় না। Full happiness 24 hours a day, always. Full happiness always. তারা কিন্তু 24 ঘন্টাই আনন্দে থাকতে চায় বুদ্ধিমান লোকেরা। In this material world, whatever we do, however good karma we have, however good position, we cannot avoid misery. তো আমাদের যতই ভালো কর্মফল থাকুক, আমরা কিন্তু দুঃখ কষ্ট থেকে একেবারে মুক্ত হতে পারছি না। The Vedas speak of at least 3 kinds of miseries. বেদে 3 ধরনের দুঃখ কষ্টের কথা বলা আছে। Adhyatmika klesh, Adidaivika klesh and Adibhautika klesh. আদি আত্মিক ক্লেশ, আদি দৈবিক ক্লেশ, আদি ভৌতিক ক্লেশ, এই 3 ধরনের ক্লেশের বা দুঃখের কথা বলা হয়েছে। Adhyatmika klesh refers to our own self. We are our own enemy. Our minds are giving us so much trouble. তো আদি আত্মিক যে কষ্ট সেটা হলো আমাদের নিজেদের মধ্যে দিয়ে আসে, যেরকম আমাদের মন আমাদেরকে কত কষ্ট দেয়। If the mind is not surrendered to Krishna, it will give us suffering, botheration. It will bother us. যদি মনটা আপনি কৃষ্ণের চরণে সমর্পণ না করেন, এই মন আপনাকে অনেক অনেক জ্বালাতন করবে, অনেক দুঃখ কষ্ট দেবে। And we mention heat, cold, and such states. These are given by Adidaivika klesh, means by the demigods. Adidaivika klesh. আমরা যে অত্যন্ত ঠান্ডা, অনেক গরম, তারপরে বা বিভিন্ন ধরনের যে এরকম অনেক বেশি যে আবহাওয়া জনিত যে কষ্ট, সেটাকে বলা হয় আদি দৈবিক ক্লেশ। And Adibhautika klesh refers to the misery given to us by other living entities. আদি ভৌতিক ক্লেশ মানে হচ্ছে যে কষ্টটা অন্যান্য মানুষ বা অন্যান্য জীবজন্তু থেকে আমরা পাই। Mosquitoes, some envious people, very unpleasant.
যেরকম মশা, তারপরে খুব ঈর্ষালু ব্যক্তি, এরা আমাদেরকে অনেক কষ্ট দেয়। So, and Janma Mrityu Jara Vyadhi Dukkha Doshano Darshanam. Krishna is saying in the Bhagavad Gita that these four things, birth, death, old age and disease, these are the elements of knowledge. If somebody understands that this is a problem, this is knowledgeable. কৃষ্ণ বলছেন যে জীবনে চারটি যে মূল কষ্ট রয়েছে, জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি, কোনো মানুষ যদি প্রকৃতপক্ষে জ্ঞানী হয় তাহলে বুঝতে পারে যে তাকে এই চারটে যে জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি থেকে তাকে মুক্ত হতে হবে। Some people do not want to hear about death. They say, do not speak about anything negative. অনেক লোক আছে তারা মৃত্যু সম্পর্কে কোনো কথা বলতে চায় না, তারা বলে যে না না, নেতিবাচক কথা বলবে না কখনো। But this is like living with closed eyes. কিন্তু এটার অর্থ হচ্ছে যে চোখ বন্ধ করে বাঁচা। This is a part of life, so to say. এটা তো জীবনেরই একটা অঙ্গ। We have to take this into account. এটাকেও আমাদের হিসাবের মধ্যে ধরতে হবে। Actually, what we are doing in this life is we are preparing for the moment of death. আসলে আমরা এই জীবনে যাই করছি এটা কিন্তু আমাদের মৃত্যুর জন্য একটা প্রস্তুতি বলা যেতে পারে। Whatever we do in our life will affect our thinking at the time of death, and the state of mind that we have at the time of death will determine our next life. আমরা সারা জীবন ধরে যে রকমের কাজকর্ম করি তার ফলে আমাদের মৃত্যুর সময় সেই ধরনের মানসিকতা বা চিন্তা চেতনার উদয় হয়। আর মৃত্যুর সময়ে আপনার মন যেরকম থাকবে, আপনার চিন্তা চেতনা যেরকম থাকবে, আপনার পরবর্তী জীবন আপনি সেই রকমই লাভ করবেন। We cannot expect that we will lead our fully materialistic life for almost full life, and then at the end of life somehow or other we'll think of Krishna. আমাদের এরকম ভাবা উচিত নয় যে আমরা সারা জীবন ধরে একদম জড়জাগতিক জীবন যাপন করব আর ভাববো যে মৃত্যুর সময় মনে হয় আমার কৃষ্ণ স্মরণ আসবে, কিন্তু তা কিন্তু হবে না। That will be highly unusual. This is just in the case of great mercy. এটা একদমই মানে একটা কি বলে, এটা একদমই অস্বাভাবিক একটা জিনিস যে খুব যদি কারো প্রতি কৃপা হয় তাহলে এটা সম্ভব, অন্যথায় এটা সাধারণত হয় না। Therefore, we are reminded that we should think always about the impermanent life, that should be reminded always that this life is impermanent. Smara nityam anityatam. আমাদের এই জীবনটা কিন্তু সবসময় কৃষ্ণ স্মরণ করার জন্য, এটা আমাদেরকে বুঝতে হবে। So this is Chanakya Pandit said this, Smara nityam anityatam. He was reminding us that, don't live in illusion. This life will end. তো এটা চাণক্য পণ্ডিতের বাণী যে আপনারা কখনো এই মোহের বা মায়ার মধ্যে থাকবেন না যে সারা জীবন অনন্তকাল ধরে আপনার জীবন চলবে, তা কিন্তু নয়। আপনার জীবনের কিন্তু একটা শেষ মুহূর্ত আসবে। So we were speaking of that by following Bhagavad Gita we will attain Krishna, attain spiritual world. তো আমরা যদি ভগবদ গীতা অনুশীলন করি, জীবনে প্রয়োগ করি, তাহলে আমরা কৃষ্ণকে লাভ করতে পারবো। So why should we believe this? আমরা কেন বিশ্বাস করব এই কথা? Or in other words, why the teachings of the Bhagavad Gita work? আর অন্য কথায় বলতে গেলে কেন এই ভগবদ গীতার যে শিক্ষা সেটা এত কার্যকরী? Is this not just another book among so many books? এটা এরকম যে পৃথিবীতে হাজার হাজার কোটি কোটি বই আছে সেই রকম একটা সাধারণ বই কিন্তু নয়। We say no, this is not an ordinary book. এই বইটা কোনো সাধারণ বই নয়। It is spoken by Lord Krishna. He is the source of everything. He is Bhagavan.
এই বিশ্ব চরাচরের সমস্ত কিছুর উৎস পরমেশ্বর ভগবান কিন্তু এই শ্রীমদ্ ভগবদ গীতার জ্ঞান প্রদান করেছেন। He's the source of everything. He's the source of us. He's the source of all knowledge. Everything that you see, He is the source. এই পরমেশ্বর ভগবান তিনি সবকিছুর উৎস, তিনি আমাদের উৎস। আপনারা যত যা কিছু দেখছেন সবই ভগবান থেকে এসছে, যত জ্ঞান সবকিছুর উৎস হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান। But you may say, all right, you are saying this, right? আপনারা বলবেন ঠিক আছে, আপনি তো এটা বলছেন, but at least we should accept Gita, the Gita as it is in the spirit of the Gita. আমাদের অন্তত এই ভগবদ গীতা যথাযথভাবে এর যে প্রকৃত মর্ম সেটা অনুভব করা উচিত। The example is given that if you are given a medicine, it comes a label with the medicine. It says when and how to take the medicine. আপনি যদি কখনো কোনো ওষুধ খান, সেই ওষুধের গায়ে লেখা থাকে যে কখন কিভাবে কতটা ওষুধ খেতে হবে। So in the same way, so it says on the medicine, or the doctor also tells you how to take. মেডিসিন বা ওষুধের উপরে লেখা থাকে, ডাক্তারও আপনাকে বলে দেয় যে কিভাবে খাবেন আপনি। And the Gita should be taken as per the advice of Lord Krishna, who is the speaker of the Gita. তো একইভাবে এই গীতাটাও, গীতার যে প্রবক্তা ভগবান যিনি গীতাটা বলেছেন, তিনি যেভাবে বলেছেন সেইভাবে গীতাটাকে গ্রহণ করা উচিত। And He Himself says about Himself that nobody is higher than Him. এবং কৃষ্ণ তিনি স্বয়ং বলেছেন যে তার চেয়ে শ্রেয় কেউ নেই। Mata parataram nanyat kinchid asti dhananjaya. There's nothing beyond me. যে আমার চেয়ে অতীত, আমার বাইরে কিছু নেই। And the great acharyas, the authorities on spiritual knowledge, they accept Krishna as the Supreme Personality of Godhead. এবং সমস্ত মহান আচার্যরা যারা এই শাস্ত্র আর অথরিটি যাদেরকে মানা হয়, তারা কৃষ্ণকে পরমেশ্বর ভগবান বলে গ্রহণ করেছেন। And the Vedic literatures accept Krishna as the Supreme Personality of Godhead, especially the Puranas and especially Srimad Bhagavatam. এবং বৈদিক সাহিত্যে স্বীকার করা হয়েছে যে শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান, বিশেষ করে পুরাণে, বিশেষ করে শ্রীমদ্ ভাগবত পুরাণে। So we may still not take this seriously. হতে পারে এত কিছুর পরেও আমরা এগুলোকে খুব একটা গুরুত্ব দেব না। But if at all want some benefit from the Bhagavad Gita, we should accept this at least theoretically. কিন্তু আমরা যদি এই গীতা থেকে আমাদের জীবনে কিছুমাত্র উপকার পাই, তাহলে এই গীতাটার অন্তত থিওরিটিক্যালি আমাদের গ্রহণ করা উচিত। Sometimes when we have some disease or some problem, then we are trying to find the right medicine. যখন আমরা রোগাক্রান্ত হই, আমরা তখন সঠিক ওষুধ খোঁজার চেষ্টা করি। And we have tried so many and nothing worked. আমরা অনেক ওষুধ খেয়ে ফেলি কিন্তু কোনো কাজ হয় না অনেক সময়। And then some new solution comes. Take this. তারপরে কোন একটা নতুন সমাধানের কথা কেউ বলে বা ওষুধ দেয় যে নাও এটা খেয়ে দেখো। So now if we say, no, I have tried so many, nothing worked, this will also not work. তখন যদি আপনি বলেন যে আমি তো অনেক ওষুধ খেয়েছি, এত ওষুধেই যখন কাজ হয়নি, এটা আর কেন খাবো, এটা তো কাজ হবে না, সেটা করলে কি হবে? So if we don't try, we will not know. আপনি যদি এটা ট্রাই না করেন, আপনি যদি এটা খেয়ে না দেখেন, আপনি জানবেন না যে এটা কাজ হচ্ছে কিনা। We may try and maybe just our bad luck was that so far we didn't find the good medicine, but now this is the right one. তো আমাদের এটা চেষ্টা করে দেখা উচিত, পরীক্ষা করা উচিত যে হয়তো এতদিন আমরা আমাদের ভাগ্য ভালো ছিল না যে আমরা সঠিক জিনিসটা পাইনি, কিন্তু এখন আমরা ট্রাই করে দেখতে পারি যদি কাজে লেগে যায়। So in this spirit we take the Gita, the teachings of the Gita. It's a submissive spirit. এইভাবে আমরা বিনীত চিত্তে এই শ্রীমদ্ ভগবদ গীতার জ্ঞান অনুশীলন করার চেষ্টা করি। Because we will not be able to understand the Gita with our material intelligence.
কারণ আমাদের জাগতিক মস্তিষ্ক বা বুদ্ধির দ্বারা এই গীতাকে আমরা উপলব্ধি করতে পারবো না। We need blessings from above. We need blessings of Krishna. আমাদের কৃষ্ণের আশীর্বাদ দরকার, আমাদের উপরের স্তরের আশীর্বাদ দরকার। And if we are proud of our learning this, it will not work. This combination will not be good. Sorry? If we are proud, আর আপনি যদি অনেক দম্ভ নিয়ে এটা অনুশীলন করার বা বোঝার চেষ্টা করেন তাহলেও কিন্তু কোনো কাজ হবে না, এটা নিষ্ফল হয়ে যাবে। in any kind of education, the student should be humble before the teacher. যে কোনো শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীকে বা ছাত্রকে অবশ্যই শিক্ষকের সামনে অত্যন্ত বিনম্র হতে হবে। Even if you are just trying theoretically, still we should imbibe this mood, at least for the trial period. তো যদিও আমরা ট্রায়াল করছি বা পরীক্ষা করে দেখছি, আমাদের খুব বিনম্র চিত্তে এটা করা উচিত যে যতক্ষণ আমরা অন্তত এটা পরীক্ষা নিরীক্ষা করছি ততক্ষণ আমাদের অত্যন্ত বিনম্র চিত্তে তা করা উচিত। So Arjuna asked here in the first verse of the 12th chapter, what is the highest process? Who are the personal devotees of the Lord or those who worship impersonal feature of the Lord? প্রথম শ্লোকে এখানে অর্জুন জিজ্ঞেস করছেন যে কারা শ্রেষ্ঠ, যারা কৃষ্ণের সবিশেষ রূপের উপাসনা করছে তারা, নাকি যারা কৃষ্ণের নির্বিশেষ রূপের উপাসনা করছে? Krishna himself, he was a personalist, right? কৃষ্ণ তিনি নিজে একজন সবিশেষ ব্যক্তি ছিলেন, তাই তো? Krishna was in front of him, he was his friend and he loved him. কৃষ্ণ ছিলেন তার সামনে, একদম কৃষ্ণ তার বন্ধু ছিলেন, তিনি তাকে ভালোবাসতেন। But he heard from Krishna some verses that might be understood that Gyan is the highest. তিনি কৃষ্ণের কাছ থেকে কিছু শ্লোক শুনেছিলেন যেখানে বলা হয়েছে যে জ্ঞান অনেক উপরে। And Gyan is impersonalist. They were celebrated in some of the shlokas. তো কিছু কিছু শ্লোকে বলা জ্ঞানের গুণগান করা হয়েছে যে জ্ঞানই সর্বোত্তম বস্তু। But Krishna immediately said in the next verse, no, my devotee is the highest. কিন্তু কৃষ্ণ এর পরের শ্লোকেই বলছেন যে না না, আমার যারা ভক্ত তারাই সর্বশ্রেষ্ঠ। I personally will save my devotee, myself. আমি নিজে ব্যক্তিগতভাবে আমার ভক্তদের সর্বদা রক্ষা করব। And those who worship impersonalist feature of the Lord, they eventually will attain me after many births and after much of suffering. যারা নির্বিশেষ রূপের উপাসনা করছে তারা অনেক অনেক জন্মের অনেক অনেক সাধনা দুঃখ কষ্টের পরে আমাকেই লাভ করবে। So this is not recommended at all. এটা একদমই কোনো সাধারণ বস্তু নয়। Worship Krishna, the Supreme Lord, the person. এটি হচ্ছে যে কৃষ্ণ, পরমেশ্বর ভগবান কৃষ্ণের আরাধনা। So this is in very short this verse, তো এই অত্যন্ত সংক্ষেপ ভাবে আমরা এই শ্লোকের উপরে কিছু বলার চেষ্টা করলাম। The time has expired very quickly, just like that. খুব তাড়াতাড়ি সময়টা অতিবাহিত হয়ে গেল। Are there any questions? কোনো প্রশ্ন মন্তব্য আছে? কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে বলতে পারেন। সব ক্লিয়ার না? স্পষ্ট, সবাই খুব স্পষ্টভাবে বুঝতে পেরেছেন, পরিষ্কার সবার কাছে। প্রভুজি বলবেন একটু। So the question is, why Arjun asked this question? Arjun, where from he got this idea of impersonalism in the Gita, that he had to ask this question although Krishna was personally present in front of him? As I said, Krishna indicated in a few verses that he glorified knowledge and jnanis. কারণ একটু আগে আমরা বললাম যে কৃষ্ণ
কয়েকটা শ্লোকে তিনি এরকম ইঙ্গিত দিয়েছেন যে যারা জ্ঞানী তারা খুব উন্নত। Remember the shloka Chaturvidha bhajante mam Jana Sukrino Arjuna Artho Jigyasur Artharthi Jnani Cha Bharatharshava. So among the four kinds of people that approach me, যারা এই যে চার ধরনের ভক্ত রয়েছে যারা আমার শরণাপন্ন হয় তাদের মধ্যে the Artha, those who are distressed, Jigyasur, those who are inquisitive, Artharthi, those who want something, some material wealth, and Jnanis, those who are after knowledge. এই যে চার ধরনের ব্যক্তি রয়েছে যারা আর্ত বা দুঃখ কষ্টে রয়েছে বা যারা টাকা পয়সা চায় এবং যাদের জিজ্ঞাসু রয়েছে এবং যারা জ্ঞান লাভ করতে চাইছে চার ধরনের ব্যক্তিদের মধ্যে And then Krishna says, Tesham, tar madhye, Jnani nitya yukta, eka bhaktir vishishyate, priyo hi jnaninotyartam aham sacha mama priyaha. So Jnani is the most favorite among these four to me. I like the Jnani. এই চার শ্রেণীর ভক্তদের মধ্যে যারা জ্ঞানী আমি তারা আমার সবচেয়ে বেশি প্রিয়। This is one such. এই এরকম একটি শ্লোক রয়েছে যেখানে তিনি জ্ঞানীদের প্রশংসা করছেন। Another one which might be considered like that. আরেকটা শ্লোক রয়েছে যেটাও আমরা বিবেচনা করতে পারি। In the 4th chapter, Lord Krishna is speaking about transcendental knowledge. চতুর্থ অধ্যায়ে কৃষ্ণ পারমার্থিক চিন্ময় জ্ঞানের কথা বলেছেন। He said, Api chet asi papebhya sarvebhya papakrit tamaha sarvam jnana plavenaiva vrijinam santarishyasi. So, he's saying, even if you are considered to be the most sinful of all sinners, এখানে বলা হয়েছে যদি আপনি একদম সবচেয়ে পাপিষ্ঠ ব্যক্তিদের মধ্যেও নিকৃষ্ট হন, when you are situated in the abode of transcendental knowledge, যদি আপনি চিন্ময় জ্ঞানের স্তরে অধিষ্ঠিত থাকেন, you will be able to cross the ocean of miseries. তাহলে আপনি দুঃখ কষ্টের সমুদ্র পার হয়ে যেতে পারবেন। So we are devotees of Lord Krishna. We understand this in a certain way. It doesn't conflict the personal understanding of the Lord. তো আমরা যেহেতু কৃষ্ণ ভক্ত আমরা এটাকে কৃষ্ণ ভক্তির চক্ষু দিয়ে দর্শন করি, তার ফলে কৃষ্ণ ভক্তির সঙ্গে বা কৃষ্ণের সবিশেষ রূপের সঙ্গে এক্ষেত্রে কোনো বিভেদ আমরা দেখি না। But those who are impersonalists, they like these verses. It shows to them, oh, Gyan is the highest. কিন্তু যারা নির্বিশেষবাদী এটা তাদের খুব প্রিয়, কারণ তাদের মনে হয় যে নির্বিশেষবাদীরা শ্রেষ্ঠ। শ্রী শ্রী রাধা মাধবাষ্ট সখী শ্রীমন মহাপ্রভু কি জয়, প্রহ্লাদ মহারাজ কি জয়, নৃসিংহদেব কি জয়, और प्रेमानंद। In one line he wants to know the essence of Bhagavad Gita. The essence of Bhagavad Gita is the